Sasa wada tuli ku Greenland broadcast na unaku lero tuli mu streaming live, of course. Streaming live meaning that we are live. It is real time where you can comment and I instantly get back to you and react or respond to your comment. I am Williams Mkisasarwada. This is Greenland Broadcast, formerly known as Selector Williams Live Uganda, but we are now broadcasting, communicating, giving it entertainment, education and information as Greenland Broadcast. Lwe tujja live chituwa omukisa twakitandise ekyokujjanga butereevu live okuwa omukisa nti osobola okuinteractinga naffe butereevu n'obeera naffe n'osobola okuba nti by'otubuuza there and then tubiddamu. Onaku lwaleero kye tuzze nakyo eky'enjawulo twagala ng'obuuza ekibuuzo ffe aba Greenland Broadcast nga tukulembezaamu Williams Mukisasirwada Gulaba obuuza ekibuuzo ekikwata ku music okwetooloola ensi yonna bwe tuba n'obusobozi obukiddamu ne tukikuddamu bwe tutaba n'obusobozi obukiddamu ku ssaawa eyo ne tukiddamu omulundi omulala naye twongera okukwaniriza ku Greenland Broadcast nange Williams Mukisasirwada abasinga mumanyi nga Selector Williams Live Uganda abasinga mwamanya nnyo ng'omuntu ayagala nnyo ebyokwogera ku ndongo njogera nnyo ku bikwata ku music naye nemmaliriza oluvannyuma lwa byonna ninaliko okwogera ku nsonga ezikwata ku bintu ebitukwata ku bulamu bwa bulijjo era ng'ekyo kyatukaka okwogera ku nsonga ezo kyali kyakuba nti abantu abasinga obungi twali tuzirekedde abantu bamemba of parliament tuzirekedde balooya n'abalala bangi nnyo so twatandika okuzoogerako kubanga zitukwatako butereevu kati olunaku lwali tuzze gwatugoberera mu ngeri y'enjawulo osobola okubaako ekibuuzo kyonna kyotubuuza. Lwaki njagala twogere ku music in general olunaku lwaleero naddala music okwetooloola ensi yonna kiri lwakuba nti music buli muntu amuyita music okusinziira ku ye bw'anyumirwa music bw'agoberera music. William ndi muntu abadde ku radio era nga nkyakola emirimu egikwatagana n'empuliziganya naye ku radio in particular mu Uganda mbadde ku radio kumala emyaka 15 oba oliawo n'emyezi egigwamu. Mbadde ku TV ez'enjawulo ze bankyazizzankako nga njogera ku music. Music as an art, music in terms of performance, music in terms of production. Ebikwanagalo bwe bityo akatwegattako tuli ku live stream yaffe gye twagambye nti tujja kufunanga time to come live and today we come to talk music in particular. However, you can as well have a question that is not music related but can add something to we as Ugandans and Africa in general. Today we come to talk about music. Before you okay, hello Selector Williams nzembuuza ki ennyimba ezimu zirina views nyingi nga ate endala okay about views bwe naliko ku live emu ku TikTok nategeeza abantu nti views ndowooza ne wano nakolawo video ku YouTube views ekisookera ddala zisobola okubeera digital ng'ezi ennaku zino views zisobola okubeera analog ng'ezedda. Ekizibu ekiri ku views nti views ezireeta ssente olina okuzaawula ne ku views kiki ekizireeta. Waliwo views okuleeta ssente waliwo ne views ezitaleeta ssente. Ekirala views zijja lwa nsonga nnyingi ntera obbanyumiza olugero olwa omulalu ne dokita omuguwa eddalu ng'ali wali ne dokita oba looya ng'ali sayidi eno. Olw'okuba dokita mulina bye mumusuubiramu mutuuka n'ekiseera ng'okulireetinga nabyo kitono nnyo kubanga ebiseera ebisinga abantu okulireetinga ne dokita balinda kulireetinga naye nga balwadde, abantu okulireetinga ne looya balinda balina emisango. Kati wekanga nga abantu bangi nnyo balireetinga nnyo ne dokita oba looya kitono nnyo singa ba option y'omuguwa eddalu ali wabbali naddala nga yeeyambudde. Views eza analog naddala edda mujjukira nti abantu baafunanga views ku byalo edda eziza analog ng'omulalu abantu bamukuŋŋaanirako nnyo okusinga abantu ab'obuvunaanyizibwa. Kiki ekireetera ennyimba okufuna views? Ekireetera ennyimba ezimu okufuna views okusinga endala be bantu abagoberera abantu abamu bw'ogeraganya n'abagoberera abalala. Ngenda kuwa example. Olwaleero oluyimba oluli mu ggwanga lya Uganda chairman yafudde tuli eno kyakutte dda omwana atabudde kyayiwa enjaaye. Chances ziri nti abantu abali mu myaka gya omuyimbi oyo bangi nnyo
abalina obudde okusobola okubeera ku internet kubanga olulimi ono lwayogera barelatinga nalwo ate nga abantu abalala abaagala okuwuliriza ennyimba ezitafaanana bwe zityo ebiseera ebisinga bali bize era n'obudde bwe balina ku internet butono kireetera omwana aleese oluyimba oluyimbira banne abafaanana bwe batyo okuyitimuka era ojja kwekanga nti generations zonna abantu ababeerawo mu myaka egyo batendinga okuba n'obugoberezi oba n'obuwagizi obusinga ku bantu ababa bagendereddeko mu myaka. Ngenda ku example leero nfunye chance of interactinga n'omuntu omu nga twogera ku nsonga y'emu. Omulembe guno nga bw'ogulaba waaliwo baddewo emirembe egifaanana bwe giti. Ebiseera aba Crane Band we batandikira ba Moses Matovu abo ne Jean Clyde Mayanja n'abalala bonna ba Eddie Ganja be baali abavubuka abatiini era ne Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi owookubiri kabaka wa Buganda kati aliko bwe yali omulangira ebiseera ebyo yagendanga ku Kampala Road okulaba once in a while ku Crane Band ng'ekuba kyokka nga waali wabaddewo groups endala ezaali ziruddewo ojja kwekanga nti Kabuye Ssemboga bagendanga awo ku Fido Dido okukuba waliwo oluyimba baluyita tweberera eno nga be bavubuka abaliwo nga ababagoberera si be bagoberera ate abakadde. So views olwaleero zisobola okufuula omuntu ow'amaanyi naye tezimufuula kuba nti yasinga. Message nno zitandise okugejja naye kansooke mbeeko kyenzijjawo mangu nnyo mu comment section nsobole okwanguyirwa kubanga lwaki tukola live sections zino. Kansooke nzidemu ekibuuzo kyo kino jjukira nti nze Williams Kusasira Laboratory ku Greenland broadcast twagala kwogera today music in particular tuddemu ebibuuzo. Ekibuuzo kye mbadde ndi bukuddamu kye kino. Hello Selector Williams, nze mbuuza lwaki ennyimba ezimu zirina views nnyingi ng'ate bwe babala ennyimba ezisinze tezibaamu. Kisinziira ani abala? Ngenda kuwa example. Awards zino bwe ziba zaawardinga abantu zisinziira ku objectives zaazo. Basinziira ku objectives zaazo, ebigendererwa byazo kwe basinziira okuwa omuntu award eyo. Era ojja kulaba nti omuntu ayinza okuba nga ali nominated mu American Music Awards nga tali nominated mu Grammy Awards. Omuntu nabeera nominated mu Black Entertainment Awards nga tali mu Nickelodeon because buli award entity eyo eba ne objectives ebeera ne reasons as to why they put up that project oba that gundi gye bayita award eyo kati n'ensonga eyo gwe banominate nga bamunominating okusinziira ku bigendererwa byabwe, mission yaabwe ne vision yaabwe. Era ojja kwekanga nti gwe lwoyita oluyimba olulungi luyinza okuba si luyimba lulungi awalala. Mu Uganda for example we have two categories of awards. Twina zina awards, there's a Galaxy FM, Twina High People Music Awards. You'll find the Artist of the Year in the Zina Awards not being the same person for the Artist of the Year category in the High People Music Awards. So it means that the objectives and the approach for the High People Music Awards differ from those of Galaxy FM in regards to a certain category. For example, Male Artist of the Year, Song of the Year, Record of the Year, Video of the Year, Videographer of the Year, Audio Producer of the Year. Buli muntu yenna aba n'ebigendererwa bye. Views ku YouTube channel kyokka mu mainstream teba zoogerako Iggy Chosen Becky, Chris Evans. Ekyo kyongera okukatiza kye mbadde nkutegeeza nti abantu basobola okubeerawo nga bayina ennyimba nga z'amaanyi naye mainstream because mainstream mulimu media houses ezirina ebigendererwa ebyenjawulo. I'll give you an example. Mainstream stations like Capital, KFM, Radio City, XFM, lately it rebranded, it was bought out, and there are stations like Galaxy. Ennyimba music policy waabwe mostly target the youth abavubuka. Ojja kwekanga nti abavubuka abo batagetinga era bamanyi batemamu. Capital will say nze ngoberera abavubuka, njagala abavubuka bano naye abavubuka bano njagala bafeedinga this kind of music, and Capital is kind of abagamba abavubuka n'abavubuka abalimu abasomyeko abali mu business oba bakola mu banka, that kind, and KFM is like ate ffe twagala abavubuka naye ab'omulembe guno abatoototomuko kati bo n'ennyimba enkadde zibajja okuba zijja kuba limited. Dembe FM will say ffe twagala omuvubuka waffe owa bulijjo ali ku boda ye ffe tetufuddeyo. Galaxy will say twagala omuvubuka owa vibe ow'ekibuli.
Beat FM ose twagala maama Naaka ow'omu katale k'omubuulo, twagala maama Naaka asigadde awaka n'essente z'okkameeza agenda n'akareediyo ng'awuliriza ng'agenda mu kaleero okugula ebintu. Twagala Nakijoba ayasigadde awaka nga house manager mwe muyita house gaalo. Twagala taata Naaki ali ku nkumbi. Kati music bwe categorizing ojja kwekanga ng'oluyimba lwo lulina views nyingi nnyo naye nga Beat FM is not playing that song. You'll find that the song is doing good on Capital FM or KFM, but the same song is not playing on Radio Simba because Mandevo on Radio Simba will tell you that that song does not fit my music policy at Simba. And you'll find some music playing on CBS, for example, 88.8, and the same song is not playing on 89.2. So that's how kind of the music is tricky and complex when it comes to which song plays where. Nyongera kwaniza ku Greenland broadcast. It is a live stream and a Q&A question and answer where you drop your question in the comment section and right away come and respond to the same question. Why we came this way with this approach is to let you be so much into us and for us to be into you, and creating that sense of belonging, for us to have a real-time, a live interaction in terms of me talking to you through a camera or these microphones, and you getting back to me through a comment section. Thank you very much. Ze Williams mukisasirwadda. Kibuuzo kirala fe aba 90 n'enkumi bbiri tulowooza music yagwa kituufu. Music yagwa okusinziira ku production bw'eyimiridde na kikyoyagala, but generally production and quality plus value addition eri minimal, especially for the Ugandan music artists ekintu kiba producing. Let me tell you, waliwo wembaddeko nempuliriza abantu boogera ku music naddala mu West Africa, mbadde ku radio za West Africa ne boogera nga bagamba nti music yes wali n'abavubuka webali, but tebaliiwo nnyo because of good music. Let me give you an example. In Uganda we have artists like Dr. Jose Chameleone. People will always come out and they are better than Chameleone right now. They are better than people like Bobby Wine or Baby Cool or Mr. Chisemakula or Irene Nambiru, Juliana Kanyomozi. They cannot beat that generation with mere words. Tebasobola kujjabuzira bagamba tusinga Juliana Kanyomozi. Bakanyomozi balina omukisa gwe baafuna. They had handlers in terms of production. Juliana would not be Juliana, would have not been Juliana Kanyomozi singa teyafuna mukisa Eddie Muganda we kumutwala ku Sabrina's, because Eddie was a DJ there. And there is, I guess it is Hope Mukasa yaba teaming up with Irene Nambiru to go back and do an advert, a commercial for Pepsi. It was a beverage kind of, but I remember Pepsi, maybe I stand to be corrected. After which they teamed up as Irene and Juliana in IJ, did Vivi Live, Juliana Nakola, 7 Days, Say It, but it was moderate, though this production, sound production was good, done by Steve Jean. Naye bwe yafuna production ya mama w'abaana yani Mama Mbire, later on Kyagulanyi namukwatako ne Nabikowa, olaba nga Juliana was not or has not been big because of her own talent and ability to sing and stand on stage to perform. Naye another part of her is made up of Steve Jean, Henry Chiwuwa, Croach, Silver Kyagulanyi and many others. Ndowooza ontegeera. Kakati olwokuba combination yabanga nnene nnyo eyali ekola ba artists zaabo, kibaleetera okuba nti mwabaleero muwulira ne mugamba naye ab'ennaku zino, because olwaliro record butida ayingira mu studio ye nga ye, n'ebiseera biri wabanga waba ayingiranga mu studio just like that to kind of be pushed by their vibe na yimba nebikola, naye abasinga okuyitimuka okubaawo because tulinawo ba Menton Sama abagezaako okukubanga ebidandali ebyo ebyoku vibe nga bwekukutte n'okikuba freestyle nga bakiyita. You'll notice that tebakwata nnyo kwenkana bantu abalala batuulanga wansi ne bakwatira ddala pen. So these days I understand and I stand also to be on your side when it comes to production yegudde ennaku zino. Especially in Uganda,
abantu abalala ojja kwekanga nti bo bakyasobola ne bwoba ogenze kuwuliriza Burna Boy owuliriza ba Wizkid ba Omale ojja kulaba nti they are coming artists naye nga bo bagezaako at least okusigala with that ability to produce good sound of quality. Mu Uganda takitegeeza nti ennyimba zonna tezituuka ku mutendera, zituuka naye ebiseera ebisinga ziri ezitatuuse abazipushinga n'amaanyi nnyo ate nga n'abali ku radio abaliko si babugumye nnyo n'abali ku TV si babugumye nnyo. Okubugumya si okugenda n'osoma ebitabo ebyokufuuka doctor oba lawyer. Okubugumizibwa okumanya butya bwe bacompilinga music, how do you program a radio show, how do you compile the music, how do you schedule the music, how do you sell music. I'll give you an example of bw'oba bakusomesa okumpilinga music. Compiling kwe kukola music n'omuteeka mu files ze nga baleeta oluyimba nti Chameleone alese Mamma Mia n'omuteeka nti afulumye mu January 2022 n'oluteekateeka bulungi nnyo. Scheduling kwe kumugamba agenda kuzannya atya, okugamba nti Mamma Mia will play, then Maddox Namagembe will play next and another song will come later, ebyo bwe bityo. Kati ennaku zino tekikyasoboka nnyo kuba nti ennyimba zitengekebwa bwe zityo. Ekyo kireetera music oli atatuuse okuyitimuka ennyo. Naye nasoose kutegeeza nti abavubuka bano betulina ennaku zino bavubuka abatalina kye baagala kumanya. In any way, they don't want to know. Edda wawulirizanga nnyo empapula z'amawulire nga zisalawo kinene because wabangawo emikutu egireeta empapula z'amawulire oba ebifulumire mawulire nga ntono. Naye olwaliro empapula z'amawulire especially online nnyingi nnyo. Abantu tebakyagenda ku Daily Monitor kusoma ebyomanya in the East African, tebakyalina budde obwo. Abantu tebakyalina kusoma manya basome mawulire banoonyemu information no longer. Especially that generation. I think a generation eyo yeri mu radio, generation eyo yeri mu TV, generation eyo yeri ku TikTok, generation eyo yeri ku YouTube. Era ffe bwe tugenda mu analytics zaffe tugenda ne tukebera mu details nga bagamba Williams mu kisasiro dda ku Greenland broadcast ogobererwa abantu abali wakati w'emyaka 25 na 34. Aba abantu bazibu nnyo okuweereza era kyovula nti bw'ojja wano oba ng'olina by'oyogera nga bino nga yo live wajja kuvaayo oli akugambe tolina ky'otugamba naye nga ate waliyo bano ba Mama Doreen, ba Mukyala Monica, ba Charles Musoke kati ate nga bo bagamba agire nga asigale ng'ayogera because bali Mama Doreen ali mu myaka gye saagala kwogera ajja kunnyigira ngambe owaayi nza kuzaala ate kati gwe watandika okunzaala n'okumbalira emyaka. Ba Monica nabo ali myaka egyo abantu abatugoberera nga bali mu myaka egyo yaba ayagala osigale ng'onyumya emboozi naye ate abato aba ayagala muto munnaamugambe ebyo ebikola ebikwatagana n'ennyimba eziriwo. Ekyo ne kiba nti naffe bwe tuba abatalina buvunaanyizibwa we switch to the kind of content the youth want, and the moment we switch to the kind of content the youth want, the game is destroyed. Ansomye ku message endala wano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sauda, assalamu alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Obuzibu buva ku media oba ku bayimbi abamanyi okuyimba kuba ndaba bo tebalabika buva ku bantu ba mirundi ebiri. Ayakatwegattako eno live stream kyova sina lower thirds, sirina introduction. Later on maybe we shall improve tulabe nga tusobola okweyongerayo era nebaza mikwano gyange ba partners of this channel nga Mwami TX yatuwaawo dollars $10 tuyina ekintu kye tugenda okugula. Mukyala Monica tusuubiza dollars affe 2 tukyasonda. Tulina abantu abatukwatiddeko bangi nnyo ku Greenland broadcast. Waliwo Mwami Rubega Bashir oyo ali Boston, tulina Charles Musoke, tulina abantu nga bangi bwe nagamba okumamenya Mpombo African Restaurant, Deira Dubai, tulina abantu nga Jeff, tulina abantu bannange Kaya, bangi nnyo. So njagala nga owa ebirowoozo byo nja kujjanga ku topics ezenjawulo. I'll try as much as possible to always have a pre-recorded and edited video to upload, but also come live, because when zija live real time bibuuzo bino mbiddiramu there and then, because I'll find challenges okuba nti nsobola okukuddamu okuyita mu comment section nenziramu ebibuuzo byate nga bibeera so important. Kati n'olwensonga eyo production ey'abayimbi oba abayimbi ne tiimu zaabwe bavunaanyizibwa butereevu ku the low quality of music
ate ne media evunanyizibwa butereevu. Ennaku zino waliwo ekibuuzo ekisira okubeerawo nti radio presenter, radio programmer, TV presenter, TV programmer tasobola kujja n'alonda oluyimba olulungi n'akuba lukube before waiting for any token of appreciation of or money or cash or a pay from an artist. These days it is hard. It is so hard. There are excuses from the media people that the artists forget so easily after being pushed by media personalities or media people or media platforms or radio shows and TV shows or newspapers. They forget, and with no time for them, they will go and get successful when the media people or the media sector will always remain down. Nyinza okuwuliriza abayimbi ab'enjawulo. Nyina abayimbi bemanyi mu Uganda wano. Abayimbi nga babadde friendly gemazima. Nga bw'omala okuba nga obadde partner in business with Mr. Kisemakula, n'otuuka ekyangu omwetaaga n'omuga omanyi papa nkwetaaga onyimbirako ku kivulu kya Radio Sapienza, papa ng'ajja n'akuyimbira. People like Geoffrey Rutaaya yampanga abayimbi abaana ba The New Eagles bonna, Irene Nambirwabo nga bajja ne bakola. So not all artists babadde balungi. So media wawe ekoledde ensobi mu kintu ky'okuyambako low quality work okuyita ku media. Kwe kwagala nnyo ebyamangu. Partly you may say that even the media houses failing to put up better remuneration, allowances, production or research, facilitation and transport refund, etc. Let us call it remuneration. Remuneration obensasula endi wadinga y'abantu bana bali ku media jeko mu kubeera once, and the media owners, they will also tell you that it is because of the government policy. Ndio basasula emisolo mingi nnyo through UCC, they will pay Uganda Revenue Authority, pay NSSF, pay as you earn, withholding tax n'ebirala bingi nnyo. Emisolo digibasukkako ne babanga tebasobola kusasula bulungi nnyo bantu baabwe aba media abakozi, kati n'abakozi nabo ndalanga okunyunyunta whoever brings in a song. Ekyo kisse nnyo ekintu. Another thing about the media still is these people are not trained to be on music shows. You'll find that people presenting sports shows have played football. At some point they have been referees. They are soccer fans, they are football fans, they are lovers of rugby, they are lovers of any, at least a sport. Naye tufunye abaana ennaku zino n'ayingira ku radio n'atandika okukola analysis n'akola commentary about music, naye nga is not a fan of music. Ojja kwekanga, there are people, for example, waliwo abantu ababadde mu radio kawemba nsooka okwogera nga bo generally babadde into music. Sam Gombia is a music artist, so finding him on Radio Simba and later on Dembe presenting and happily enjoying the song of, let's say, Geoffrey Rutaaya, Mr. Kisemakula, Haruna Mubiru or Bebe Kulu, Maro, is like supporting a fellow artist. Mufunze ekyo kijja kufuula Sam Gombia a special person. You can keep dropping your comments and your questions. I'll be responding to them as the conversation goes on. Remember, we are supposed to be here for only 1 hour. I'll be later on telling you if we happen to, I plan for us to have a WhatsApp group where we shall keep interacting, and I'll be dropping promos to let you know whenever I'm supposed to come live. So you can keep dropping your comments, you can keep dropping your reactions, you can keep responding to what I am saying, and keep dropping your questions, and I'll keep responding to them as the program goes on. And also, if I fail to answer some of your questions, I will come with the answers in our next live stream, probably tomorrow or the other day, God willing. I remind you that this is Greenland Broadcast. I am Williams Mksasarwada. This stream, live stream, is about any question. It is a question and for us to interact in terms of what is the status quo of music, production, performance, and entertainment in general when it comes to music as an art in Uganda. Kati media neba nti Sam Gombia ajja kuba a special person, and many music artists will say that Gombia has been a person ow'obuvunanyizibwa. Rebecca Jingo was a dancer, later on a recording and performing artist in the Diamonds production. Kati oyo ojja kulaba is a special person contributing greatly to the music industry, and the artist bajja kufuna naye obuzibu kubanga is an artist and knows the hustle an artist goes through
to put up a good production before it comes on radio to play or for an airplay. Kati ojja kulaba nti Rebecca Jingo is a fit person with the radio training given to her by Jogero Isabire, combined with that of production or performance given to her by Katolu Bwama. Amaze okutrainingibwa ebya production by Katolu Bwama practically, nafuna ne hands-on training by Jogero Isabire. Kati you get a good presenter that can present good music shows kubanga byonna birina. Another person is Omulangira Ndawusi. Ndawusi has a huge and a background, a foundation of music production, drama, n'ebirala bifaanana bwe bityo. Amanyi omuntu kyayitamu mukunja katongole omutongole. Many other people. Habert Yewalyanga mu Power Pro, papa jita Pro, Power Pro bwe maalinga ne ba Grace Morgan n'abalala bangi nnyo ba Sam Gombia. Jayava as a bass guitarist nalyoka ayingira ku radio ku Metro FM and later on ku Record TV. Ekyo kimuyamba okusigala nga is having that sense of music nti buli watuko okukuba oluyimba aba alukubanga artist. You'll see that when you watch documentaries about music artists and producers or creators of music ku Netflix, people who write, who comment, who analyze, who do anything regarding journalism about music, be bantu ababadde training that kind. Kati ekyo kiyambako mostly fabamunze imadeko mu production, of course from VCR mu Ebony Z, yingideko mu production, practical production, yingideko mu songwriting. Kati wogenda ku radio oluyimbo olw'amaanyi lukusinza, oluyimbo olulungi lukusinza amaanyi oba okitegeera, you'll always be like, I have to play this song. Era singa tekyali a combination of people like Wilbur Ndembe, Herbert Chewalyanga, nze Anise Bunya ku CBS, Herbert Chewalyanga mwogedde, Banva Nungi abo, ba Patrico, temwandirabye Rema Namakula, temwandirabye Chris Evans, temwandirabye David Lutalo, temwandirabye Little Boss, temwandirabye Jan Culture, temwandirabye Josted, temwandirabye ba Zan Brown bonna. Because abamana we batutukirangako nga tebalina abalina kati olwali lwaki waliwo issues za tebatuyambyeko because ffe tukaddiye, ffe bwe tuweza emyaka 4 generation yene etugobe tugamba bagundi muveewokko keiza ayina okubaawo, and now and for us we have to pave way to create some space for people like Keys nabo bajje bakube ekyawe. But I understand ba Katsi bakyalimu ba Douglas Lwanga naye bwe tulekawo that space tetukoze training and guidance enough okukwasa bana kati obulungi obalaga how did we make artists, because of twagenda okujja nga waliwo bannaffe ababaddewo ba Alan Kantangalas nga balina bye bazimbye abaliwo abantu abamu ababadde ku Radio Uganda nga bamaze okuzimba ba Paulo Kafeero ne tutuukawo nga abantu bamaze okuzimba ba Sebatta. Kati ffe bwe tujja nga omulimu gwaffe gwa bamisa kigwa ba later on tufuna ba Nantume nti olwali relationship ya Selector Williams ne Nantume eva ku level ya bulijjo ya presenter and artist, relationship ya Catherine Kusasira, Bebe Kulu n'abala matches tujja ne twetomera wano ne wali ne Bebe Kulu bwakusanga akulaba as a partner ayina engeri gyakulaba kyovula bwalabanga okoze comment yonna era kukubira anayomba kati gwe wange because alabanga gwe muganda watuuka ne ku level ey'obutayogera anything about them. Ennaku zino tekikyaliwo, so media ng'eyambibwako bannannyini media ezze ne creating many radio music shows naye nga tebasobola ziholdinga because ffe twaleetereza, especially me nze natandika okukola music commentary and analysis on radio nimbyogerako nga people bagamba kuliko omusajja alioko bayogera ebintu byebiri kati nga bebampuliriza bana bampuliriza bawulira byenjogera byewaabwe eri ngamba there is melody, rhythm, literature, composition, arrangement, production, mixing and mastering. Napagamba omuntu oyo alabika weewaffe manya there is time when someone is flat, someone is sharp, sometimes there is napagamba waffe. So ba artists abasinga ne bajja on board and music lovers nebawulira a presenter that is ajja nayogera ebintu nga biri technical. Kati abantu bonna matches babadde batukyaza ku radio and TVs jangu selector wamma otubuliro n'olulimi lwabadde lutuufu wamma obanga yina comparing it with a remix by Wyke Bender ate olwawulira vuddeyo tell us about
tetufunyeeyo training other people okujja okutuula mu ngateezo kati media olwa excitement eyokuba nti bataddewo music shows nyingi nnyo zebatasobola kuholdinga n'okubanga abaana baabwe tebasasulwa bulungi ekirala n'abaana ne batuuka ekiseera ng'omululu gwaffe aba media mungi Chameleon bwaleeta oluyimba before listening even to the song you'll ask for that paycheck or that cash that comes with the song. Then when we get back to the song, it is the artist in the same case. Nabo gye basanga balina ekizibu kyekimu nti bamisa kiboogera abaana b'omulembe guno tebaagala biwulira. And the last generation to have quality work ekomye kuba ndowooza ba Chosen Becky. Eyinza okukoma ku ba Chosen Becky. Okuyimba that real music bw'owulira nti Rema ayimbye ekintu n'okiwulira nti Nwaja alina kyayimbye, Irene Ntala alina kyayimbye, kiyinza okukomawo ne tugenda into raga. You remember that in the days of Tupac Shakur, bakuba the Notorious B.I.G. nga bakuba ekintu ebaba 50 cent, ng'owuliza oluyimba in the club, version eridda tende version ya radio, n'owulira nti yes it is hip hop, neba Master P bakwiranga bounce music, ng'owulira kye bakuba kidandali kyabwe n'ebitwatungira biseera by'amaswing, naye nga it is kiri authentic with substance. Kati ate ennaku zino later on bwe twatuuka mu biseera by'aba Chaka Demas and Pliers, abafirika abamu balowooza nga Chaka Demas ne Pliers mubaleekaana buleekaanya. Era twafuna nnyo music mwano w'okuleekaana mu Uganda. However, ne tufunawo abamu abaali bakiyimba obulungi naye nga twafuna abaleekaana bangi nnyo because abantu interpretation ya reggae ne dancehall music plus hip hop bo bagitegeranga kuleekaana buleekaanyi. Kati to producing people aba producing more noise than sound ate nga abaana babagoberera nnyo. Why? They are more aggressive than the likes of Jamie Culture. Jamie Culture, for example, Sechewa abeera frustrated n'agamba kambyesonyiire ddala. But would be the best person of having a song playing on a daily basis on CBS FM, but is not having that opportunity. Instead, you'll find a guy, oluyimba luzanya ku CBS on a daily basis, Simba, Capital, wherever. Of course, Capital is exonerated on this issue because both of us are compromising their quality and their ethics, their stand, their music policy when it comes to quality assurance. But there are other music stations, there is the biggest show, but it is already manipulated. Teri kudot kufaayo nnyo kunyweza luyimbo. I remember one time je tunakomanga okola live streams zino njamanyumizanga stories ezimu ku certain artists musobola okumanya because mostly when I come here ku YouTube eno mbadde nga nzogera social issues naye nga there are people who inbox me and they are like William, much as you talk social issues ebintu byo byotera okwogera ne bitunyumira ate olumu obitulekera ebya music. So I am like I'll be having live sessions zino is a live stream that interacting so ne batayambibwa abayimbi ku trainingibwa. How long does it take to write literature, to compose it into melody and rhythm, arrange it right from the introduction, the body, the mid, then the climax. Conclusion. Kati abana tebabimanyi. I understand enyimbe ezimu zitunze. I was on TV one time and recently, it is 2 weeks, I was hosted on NBS via Zoom and nimbagamba nti ekisinzo tusumbuwa. Bwe kulowooza mu buli luyimba oluba ne views nti luba luyimba. Nabawe ennyimba nga zino. Ennyimba ezisinza okutunda mu Africa okuva bwe natandika okulaba mama wange atunda music ku kavula ekibuye zimpuliddeko eziwaawaala ezo kibezangalewa, that is Marian Gold Band from Cameroon, ne kibe zamina mina that is second. Another one is Marwadde oluyimba lwa King Monada. Then another song is City Arose by Eddie Kenzo. Waliwo n'endagala nyingi naye ezo wadde zizze ne zikuba Africa bwe zityo, their songs are put in play ne weerabira ziri. Oba you get my point. In actual sense, Ikat by Kondre Zikubu, a South African legendary music artist, bwe nkukubya tuntuntuntu tuntuntuntu literature bamuwandika nga balina kibagamba abazungu olwo nti kapa eridde ennyama yange. If I played Ikat by Kondre Zikubu today noleeta King Monada's Marwadde olwasinga views, you can
compare the two productions. So the point is about, yes, you have more views, but authenticity, the quality of work in this other song that doesn't have views, yakabi. And I don't blame the artists of this generation. They are not trained. Their music is based on show business or kweraga, and their bakitati foster factor okuyambibwako okwewala ekimu kubayamba okweraga ondabye abangoberera abali emabega. You'll find some people nga alina ebintu byakoledde eggwanga byakabyo oba byakoledde awantu nga he's not having a verified Twitter handle, he's not verified on Facebook, he's not verified on Instagram, because it does not have that time agenda awo manya sponsoring manya tekemu ku busente ate bam verifying time that science tamwina. We had debates in behind the scenes and in some conversations where we had people say Bobi Wine was a local artist because yali ayimba Bada, yali ayimba Chiwan, and people used to say that Bebe Cool was international just because he was able to produce songs in English. Era Bobi Wine bamusooka okubeera ow'amaanyi ku internet because abaali bagoberera Facebook nga yakajja baali batandise okubeera mu high kati ng'omuntu atali wa Facebook ebiseera bijja kusigalira. You remember that abantu abasikiriza ennyo ne Bobi Wine okugenda ku Facebook bwe bakwefulukuta abaali bambasada wa Firebase ebiseera ebyo. Generation y'ennaku zino eri about show business. Era ojja kusanga omuntu nga ye kyafaako ate nga kibakolera ng'emazima because that following yetera obatera sente ku YouTube. Kati ne kiba nti omuntu alina kunoonya views than okukola ekintu ekituuse obulungi. Nkulukuse nnyo kanzire mu message. Obuzibu buva ku media. Okay, another one. Selector, if I remember correctly, Rushamuzi yagaana okumuyita by his slave name mbu ye Rushamuzi Musoke. Kozi yangaana. Kozi wangamba Charles nkuyita eki? Naye ate weeyita kojja tankanga anava di Arizona nkube. Ba analysis ba music mu Uganda nabo abamu baagala kulaga maanyi instead of okugatta ku bayimbi n'owulira nga ofa ate ne bwe bawaana nga bwe bakuba abalala okwagaliza oba baagala relevance nabo. Anti gwe selector okikola bulungi naye abasinga si baliko ate n'abayimbi b'ennaku zino baba tebalina mpisa nabyo. Okay, so ojja kwekanga nti ebyo byonna biddayo ku generation zino bwe zijja zikula. So se nenkuwa fact that amazima gali nti in Uganda oluyimba olwaleeta Black Entertainment Television Award in the category of viewers choice was that of Eddie Kenzo. Ekyo history talivaawo, but with all due respect and the views behind the song can never be near a song by Philip Bongo Lutaya. Let's say empisa zo because lulina controversy olabona in Africa. Oh, you cannot. So awutujja kusala mu line farakadde we'll say we go with empisa zo because we are looking for gist ekinyusa ekyo. New generations baba bajja kujja bagambe nti omanyi bannange we go with tuntulu ya la la. But again the production of tuntulu also was good, but you cannot say nti olwa views nti ate tusobola okujja ne lukuba oluyimba nga Mariana by Kabuje Sembogga tetusobola kukuba Mama Mia. There is this thing I keep explaining to people. Ekifuula Chameleone w'amaanyi, not controversy alone. Chameleone singa teyalina music singa yagwadda, naye Chameleone ne controversy around him as a brand atuuka ekiseera nga ekiwoza y'endongo. Mwalabe ku ggwanga mujje nga tasobola kuyimba nnyimba zonna n'azimalayo. Collaborations with Papa Sidi teyazikoze. Kati bo bano ate abajja ennaku zino abagamba nti ffe tuliwo kati. Combining or putting, and with due respect, putting together all their works, you cannot have 4 of Chameleone songs. The artists ajja n'agamba nti asobola Chameleone mu ndongo naye nga ne bw'okwata ennyimba zoona agamba ennyimba ze zonna ze yakakola bukyanga azaaliwa n'ozigatta n'onako okugattagatta
tosobola kusqueezinga n'ojjamu nnyimba za kamiliyoni 4 zokka bwe ziti. Ekyo kikulu naye ate ennaku zino kizibu abaana okufuna that training oba n'okukkiriza n'ogamba manyi omusajja ono ansinga ono kyokka nga chance endala eyaweebwa bakamiliyoni eyaweebwa baragadi nti we baayimbiranga waalingawo abayimba nga be basinga amaanyi nga tosobola kweyimbira bya kisiru. I understand Orlando, Sirikawo Baby. You listen to songs like Sirikawo Baby. You listen to songs like Akagoma Kalubendera Babaka. Nga it is kuyimba. Because wotayimbe ne boba ulira melody tedi yo togisobola. You have to kuyimba because wotayimba ba egos bajja kukuba show. You had to do Adam ne Kawa nga ina music. Yes, nga wotayimba you won't survive. You couldn't survive. Kati ekyo ne kiyamba naye naku zino olw'okuba buli muntu. There are songs zempuliriza. I always tell people nti ennyimba zino nzitabula luno lwe lwani luno lwe lwono nga ze zimu naye it is the generation tosobola kubanenya nnyo. Any other questions? Yes, so Williams Mukasasarada tujja kujanga live once in a while okujja having live sessions zino okubaako directions ezibayo. So my point is about ennaku zino show business mungi ate nga show business oba yawe yakola ennaku zino era omwana omubuuza bibiri n'agamba selector William ogamba oluyimba luno terukola terutuukiridde production tetuuse. How about nze nsinga okukyazibwa ku TV? Explain to me why am I the one getting more awards than those people you say? Waliwo omuyimbi omu twali ku Georgina no ku Tavern Woods twali tukyali eno nkono omuyimbi tanalinnya ku stage. John Hill Chobe n'alinnya ku stage. John Hill Chobe n'ayimba. Ono gwe twali naye n'angamba abo be bayimbi baba William mbo be balina amaloboozi kati nze kanninnya olabe. John Hill Chobe abantu baasiriikirira bwe bati kuba alina eddoboozi eddungi. Amazima ono aboggola bwe yalinnya ku stage abantu mmwe mwanswaza n'obutebe mwabuwanika waggulu. You cannot explain that. You cannot explain. Era ekyo kituleetedde music okutuula wali mu ttaka. You cannot explain the fact that John Hill Chobe alina eddoboozi erifaanana bw'etyo ayimba ne mukkiriza because abawagizi baba John Hill Chobe, abawagizi baba Jamie Culture, abawagizi baba Maurice Kirya, abawagizi baba Nava Gray, abawagizi b'abantu abo abayimba classics ebyo wa Kenneth Mugabe temutera kuyomba, temutera kuwogera mumatirira muli. Era kyova olaba musobola okujjuza ebifo by'aba Kenneth Mugabe byebategese naye mwe muba bakasirise. Kati mutuuka ekiseera bambi bano abaana baffe abayimba ebintu bino ne babanga abasemba kuba amazima gali nti bali abaagala biri bamanyi bwe baleekaana ate bali abayimba biri bamanyi buli kabadi. Era oli asobola n'okupanga abaana be 100 ne bambala t-shirts. Bwe bambala t-shirts ne bajja beetabula mu audience ne baba tebali mu t-shirts basobola okuwogganira abaana abo and it is their trick, it is their strategy and it is acceptable in marketing. But even when it is acceptable in marketing ekyo kisuula ate music. It is another reason drama agudde. Ensonga emu kuzisudde drama kyekyo nti stand-up clowns people call comedians baddiikuula abantu bebayita ba stand-up comedians ye ajja buli bwa mu drama mu literature tukiyita line bano boze bayita gwe gyosobola katukiyite line ye buli line ajagalamu punchlines 3 kye bayita punchline. Punch is that thing that will trigger someone to laugh or into laughter. Ajja mulaba wano Trevor Noah, Steve Harvey bebajja ne boogera n'asembyayo akaseka. That is a punch. Drama is about dialogue and at some point conflict. Mujja ne mugamba tugenda kuzannya omuzannyo
process yonna ey'okusaba visa okutuuka bw'otuuka e Dubai bazanya facts bakola research bwe bamala okukola research oyo ne bategeera ebintu ebyo bitambula bitya biri bitya ani afiitinga mu character y'okutuula mu kadirisa k'entebe kugundi ku immigration ani afiitinga okubeera asikaali ani afiitinga okubeera kino that is drama era omuntu bamuwa paati gy'agenda okuzannya nga ddala emugyamu ne bagimutraininga kati ate a clown oba ddiikuula is an impersonator ekyo nakyo kikirizibwa clowns nabo gye bali kati bw'ajja ye waakiri asobola okuggyamu engoye bwe mugaana okuseka asobola okweyambula era not many clowns can go beyond Uganda apart from going beyond Uganda to perform to Ugandans of course in other countries but I mean when comedians like Salvador ngavudde mu Uganda ng'agenza okuperformingira a Nigerian audience kuba in Uganda tulina ba comedians nga Pablo tulina Anne Kansime tulina Salvador tulina mwebali stand up comedians era nawulidde Anne Kansime alina ekintu kye yakoze akola drum beats with rhythm patterns n'aziteekako literature owa poetry atontomera ku bidongo nakawulidde kapiisi ke kati ajja kateeka ku Spotify akateeke ku Tidal akateeka ku iTunes kakole bulungi nnyo kati baddiikuula bazze mmwe ne mubaagala nnyo kuba baabanga omuntu anuuna akaloddo mu kifo kya sukaali bajja n'ayogera ebigambo eby'obuwemu kati bw'otawemula tobeera clown mulungi baddiikuula mulungi mu Uganda era kyovula nti ennaku zino nsanyukira nnyo Katonda olw'okuba tulina abantu nga John Segawa abali mu komyawo drama ate ne bamutwala into moving pictures oba movies nebaza Katonda olwa Mariam Dagire nti ennaku zino labye era n'omwaka guno nga bwe kyali last year bakomeza ku Bat Valley omuzannyo gwa biswanku female actresses nga bagukola waliwo n'omulala gwe bagambye oba kiki gwe bagenda okukomyawo nti drama fe abamanyi drama otuula and follow the story n'ovaamu ng'oyize bazanya 30 years of banana nalaba production ya Alex Mukulu ku Chogam nenjigoberera bulungi nnyo nentegeera kye yali ategeeza but a clown tajja kuganya kufuna mu kisoogo kutegeera their story however they have their audience and that audience is mainly this latest generation but same people tosobola batwala ku American has got talent nobagana naffe tuleese a comedian bajja kusekererwa comedian akole mutuwulire bo bajja kugambira that is a clown tetumumanyi wano we cannot accommodate them kati ne music waffe ekyo kimusumbuwa nnyo kansome ku message endala bannaffe nsigaleyo ku kikadde anti okay kati another thing is yensonga lwaki ojja kwekanga nti ekikadde mu gavana kijjuza nnyo yensonga lwaki okuleeta omuyimbi omupya n'okola ssente mu gavana olina okukola ekikadde n'Afrigo band why a thing that can keep an artist a performing or a recording artist or any kind of a stakeholder in the music business, music production is consistency, persistence, determination, but mainly discipline. Ekintu ekyo kigwa ne mu media. Fama media ekyo ngenda kikomawo kwekya discipline mu music. Lwaki radio stations zikiriridde ddala okugwa wansi? Generation ya training ba Hubu Girls, ba Kaba Peter, ba Kamba eweddemu. Kati bannannyini ma radio ne bannannyini ma TV banoonya ani w'amaanyi ku TikTok because those people are affordable. Era ne weekanga nga bw'oba programs manager n'ogezaako okubeera strict that our policy because radios zemuwuliza ziba ne music policies. You can listen to KFM for an hour. For me, I'll listen to KFM for an hour and know their rotation because I already know their music policy just by me listening to their songs. Mpuliza rotation yaba mulondo in the morning. No manya clock yawe etambula etya. For example, a clock, nyinza okuwa example a clock ku a normal radio station that does mid-range demographics. Obe eweereza abantu abali mu mid-range. Mid-range esobola okuba ey'abantu abali mu middle class kale. Abantu abo
baawuliriza ku bamaama baabwe ennyimba ze baawuliriza nabo ne baziwuliriza nnyo ne balaba ku teepu z'abamayinja ne balaba ku teepu z'abakamiliyoni abantu abo bafuna chance okuwuliriza ku Bachakademas and Pliers ne babeera awo naye bakyali batoototo kati bw'oba programming those people you will say ku rotation ng'etandika ennyimba 8 in an hour ojja kutandika n'enkuumiira omukwano because a person who listened to Westlife, Michael Ansel Rock, Boyzone, Backstreet Boys, Boys to Men can relate with nkuumira omukwano then play nkuumira omukwano play na that is if oyagala radio yesegalanga abantu bagiwuliriza if you're a serious person nkuumira omukwano nabikoowa you can do a bread and butter because eyina okukula bweti do nkuumira omukwano nabikoowa bread and butter good life then kuba society ennongooseemu Catherine Kusaasira ezo ennyimba ziweze nnya society ennongooseemu Catherine Kusaasira you can play Bladina and Bakooya of course ezo radio tezikyaliyo mu Uganda ezo ezirina obudde obwedooya n'ebyo naye ez'abazungu bw'oziwulira zibigoberera nkugambye nkuumira omukwano nabikoowa bread and butter society ennongooseemu Bladina and Bakooya then you can do Susanna Sauti Sol kuba luli latest oba Zuchu's Sukari play Wuko Mukomboti and play Soledad Westlife eyo playlist bwe programming radio for a radio station like Simba for Akabozi era Akabozi ojja kulira nga banjalo lugira byo tindi bakuba mu gym nze oluba bakuba Vincent banane bakuba yawo ku Agashem Love for Brenda Fassie because bamanyi they are kind of neye bali amala n'agamba nti ejjenje mu nyumba n'agattamu tebalabanga nnyama eri mu jjiiko azikuba bukubi zonna kati gwe abatali mu generation eyo naddala nga you are a radio program a music compiler and scheduler abawuliriza bano nga for them are happy awo kitusuulira nga ffe tudda ku kibuuzo kyo kiti kiwagambye nti ffe ab'emyaka gino tugamba music yagudde ab'emyaka emikadde ate ab'emyaka gino babagamba music ali ku dope mulowooza nsobola okusukka waawo nze Williams Busasulwadde okujjako nga lw'ekibuuzo kisosobola kulinda nga bwe nkutegeeza nti live stream eno once in a while ejja kubanga ejja nga tufuna interactions butereevu of course bwesigalawo ogisanga nojja n'ogiraba later naye nze mba nabaddewo dda ne mmaliriza so abanajja nabo basobola okusigala nga batuwa their feedback regarding this live stream and for the reason as to why you're not seeing any graphics or lower thirds and you have not heard or seen an introduction it is because we went live stream and the reason is mainly or objective of this is keeping interacting in real time so leero twogedde briefly about that nekiba nti generations zino ez'enjawulo kiki ekisobola okugamba ba artists edda nzijukira Robert Sagawa yayogera ekigambo ku Bukedde TV n'agamba waliwo gwe bayita bubblegum music abayimbi baamunyiigira bubblegum yali ategeeza bubblegum awoomerera nnyo nga wakamuteeka mu kamwa naye aggwamu mangu obuwoomi kyekizibu kya bubblegum the guy was just metaphoric yali tapagamba nti music wa alinganga bubblegum nga bomola ninga apagamba afaanananga ekikula kya bubblegum nti bubblegum omuteeka mu kamwa n'akugamba nti ajja kuwooma forever nti era alina nutrients ingredients ezirina oba wakagaya seconds 10 sorry bubblegum n'afuuka ekipiira era awa n'obulimba mu enzymes zino zijja ne zirowooza waliwo ekijja amazima gali nti tekibaayo ekijja era ekivaamu n'ogeneratinga oba no-developinga bakiyita ku developinga stomach ulcers amabwa ku byenda byo kubanga baabirimbye nti waliwo something ekijja naye ng'omuntu alidde balugu endaggu kyetutuumula kaama nandigoya tasooka kufuna that lying seductive sweetness naye kyafunamu later kyekisinga obulungi those are nsobodde okutegeeka Williams Busasulwadde eno Greenland broadcast weewale nnyo okubeeranga naffe naddala ng'ogenda twegatangako ku live streams zino goodbye for now.